killed the transgender Jennifer Laude in Subic Bay, and people were clapping for the KMU because they didn't expect that we would mobilize our members to denounce the killing of a transgender. You see, there's a common belief that unionists would be machos, and since he's transgender, we wouldn't mind about her. But in this case, it was a life taken, and regardless of the gender, regardless of what was she doing at that time, it was still a killing of a human being. And so we mobilized a lot of our members to really denounce this killing, and we've been present in the series of court hearings. And so this has led the Americans to cancel the visits of nine warships in Subic Bay because of this consistent protest, together with Gabriela, the women organization, and the other unionists would just look, oh, but what's KMU doing in this case? It's no longer related to economic bargaining, and then this is how we, to politicize not just our members but even the public on very important issues, and we think that it's not an ordinary case that should just go like this and allow the Americans go on a killing spree in our country. Een ander voorbeeld is van een verrassende actie van de KMU is dat ze protest georganiseerd hebben tegen de moord door een Amerikaan op een transgender. En dat was in die zin verrassend dat het beeld van strijdsyndicalisten, dat nogal eens geassocieerd wordt met machisme. En hij zegt, ja, voor ons maakt dat niet uit. Als er iemand vermoord wordt, dan vinden we dat we daar moeten voor opkomen. En wij vinden dat onze vakbondsblik dus ruim genoeg moet zijn om ook dat soort acties te voeren. En in dit geval hebben ze dat gedaan samen met Gabriela, de vrouwenorganisatie. But it's not necessarily engaging all in politics. We can compare the results of our fights in gaining collective bargaining negotiations, and if we compare the fruits of our struggles with other yellow unions, our contracts are much better in terms. We speak about the wages and benefits of workers in the Philippines. Maar ook op het vlak van de economische strijd, als je de cao's vergelijkt die de KMU kan afsluiten, dikwijls na een strijdbeweging, en de akkoorden die andere vakbonden maken, dan zijn die van de KMU meestal toch merkelijk beter, omdat zij zo snel de strijd niet staken en meer doorgaan totdat ze echt serieuze resultaten hebben, ook op vlak van loonsverhogingen bijvoorbeeld. Worldwide, the economy is nowadays in a crisis, but what are the consequences in the Philippines for the workers, for the people? Heel interessant. I think with the position of neoliberal policies in the Philippines and elsewhere, the conditions of workers worldwide are deteriorating because of the impositions of policies of which we call in Spanish lapida, and stands for liberalization, privatization, and deregulation. So you will again note in the presentation, I believe that there is a massive privatization of institutions that are supposed to give services to the common people. There is an attempt to lessen the wages and benefits of workers by implementing massive contractualization of labor, what's called precarious jobs imposed on workers, and especially this year when the ASEAN integration is going to happen,
the Philippine government imposed a two-tiered wage system on the wages of workers, where the imposition of a two-tiered wage system is much lower than the existing wages in the Philippines now. So in the Philippines, you have a wage scale where as you go farther away from Metro Manila, the wages of workers are much lower and lower. So in the belief that there are more foreign investments that would come to our country, they subject wages of workers in a very inhuman situation. And this is so because they believe that the lower wages are, the more investments. But data will show that the foreign investments is only $3.5 million, while if we compare it to the remittances of Filipino workers abroad, that's $25 million. 3.5 million means $25 million. So it's that is why the Aquino government is indulging in sending more workers abroad, because they earn from this kind of cheap labor employment abroad. And so elsewhere, I think the contractualization of labor will be a continuing thing, because it's a form of attack on workers' wages. If there are more contractual workers, as in our case in the Philippines, if there are more various levels of wages, then there will be more competition, and the tendency is to pull the overall rate of wages downward. De crisis laat zich heel hard voelen bij de werknemers in de Filipijnen. Er zijn 3 aspecten aan: liberalisering, privatisering en deregulering. De privatisering, daar heeft Lina een voorbeeld van laten zien in de gezondheidssector. Het gaat ruimer dan de gezondheidssector. Het is een systematische afbraak van publieke dienstverlening, die dus verkocht wordt aan de privé en dan veel duurder ter beschikking gesteld wordt, waardoor een heleboel mensen zich dat niet meer kunnen veroorloven. Op het vlak van deregulering heb je wat zij noemen contractualization van arbeid. Dat wil zeggen, in plaats van vaste banen met contracten van onbepaalde duur, allerlei formules van tijdelijke jobs. Waardoor dat de werknemers voortdurend met elkaar op de arbeidsmarkt in competitie moeten gaan om een job te vinden. En doordat er zoveel zijn met onzekere contracten die allemaal op zoek zijn naar een vaste baan, krijg je een effect van sociale dumping. De lonen, de werkgevers kunnen zich permitteren van minder te betalen, van veel flexibeler mensen te doen werken, van ze overuren te laten doen die ze niet betalen enzovoort. Dus wat wij hier precaire arbeid noemen. En op vlak van liberalisering, dat komt ook nu in een stroomversnelling, omdat er op het niveau van